Unemployment in Kenya is one challenge that every government struggles to overcome, with promises of things getting better. Kenyans have always been on the receiving end, carrying the burden of lack of jobs. According to data by the Kenya National Bureau of Statistics, between the month of April and June this year, over 1.7 million Kenyans have lost their jobs. Kenya's unemployment rate at 10.4% from 5.2% in March before COVID-19 pandemic struck the country. Since COVID-19 hit Kenya in the month of March 2020, Kenyans have been obliged to embracing a new normal. The government moved with speed to contain the spread of the novel coronavirus. The efforts notwithstanding, businesses shut down. Massive retrenchment in companies was announced and effected as those left operational struggles to stay afloat. Kenya imports more than 100,000 tons of second-hand clothes annually, providing the government with revenues from custom duties and creating tens of thousands of jobs, as well as offering quality clothes to Kenyans. Among the government measures to contain the spread of COVID-19 was the ban on the importation of second-hand clothes, the move to ban the popular Mitumba, meeting the country in clear shock, traders stranded as businesses collapsed, with thousands of traders rendered jobless as millions stared at a possible warp. Ile Mitumba inayokuja nafikiri haikusimamishwa kwa ajili ya corona. Walisimamisha tu labda kwa mipango yao wenyewe, kwa sababu nikiangalia Mitumba unapopakiwa kule UK ama kule China, paka ije ifika hapa nafikiri mdudu wa corona hawezi kuwa ndani. Pahali popote Mitumba inayouzwa pahali popote pameangamia, na wakati wameanza kulegesha kurudisha, na ni kweli Kenya mzima wameanza kuona matumaini, panania panajia. It is 1 p.m. and on a normal day, business in Gikomba Market would be blooming, but the ban on the importation of second-hand clothes by the government has rendered many in downing their tools. From the clothes traders, luggage carriers and even pressers, people who iron clothes all feel the heat of a declining economy. Many here with fingers crossed that business may not collapse further. Watu wengi walikuwa wanategemea kazi, waliachana na kazi, wengine hata hatujui walielekea wapi. Na ukiangalia ni asilimia kubwa sana inategemea Mitumba. Kwanza Kenya karibu watu milioni 20 wanategemea Mitumba huu. Alafu wala sio Kenya peke yake. Karibu East and Central inategemea Mitumba toka Kenya, kwa sababu Kenya ndo centro ya Mitumba. Mitumba ni kitu inayolisha watu wengi. Tukiangalia mtu wa pasi anakula, na mtu wa kumwaga bado anakurai, na mtu wa kubeba bado anakurai. The scarcity of clothes in the larger Gikomba Market could only signify a nationwide crisis. With over 20 million Kenyans depending on the second-hand clothes, it would only mean a higher unemployment rate. Sasa serikali inaona vijana ndio wabaya. Sasa vijana wanauliwa juu ya nini? Ati vijana wameingilia mambo ya wizi, ati hakuna kazi na Mitumba ndio imeajiri vijana. Mayusu wamesoma lakini hakuna kazi. Kazi yenye serikali iliahidi ati itapea mayusu, hiyo kazi yenyewe haiko. Kama sasa hivi hata walimu wameingilia hii kazi ya Mitumba juu hakuna kazi. The government on 26th of August 2020 succumbed to pressure from the Mitumba Traders across the country and lifted the ban on the importation of second-hand clothes. But the lifting of the ban could only offer a glimmer of hope for traders, but not an assurance that businesses would once again rise to their peak. Sasa hii hatuwezi sema Mitumba wameruhusiwa kuja na haijafika. Hali bado tunaumia. Hata ukitembea kwa soko unaona soko imekauka. Sijui sasa, kwa sababu kumekuwa na vikwazo, sijui kama matajiri wenye kuagiza, hatujui kama wataweza kuagiza Mitumba vile ilivyo. President Uhuru Kenyatta on 27th August met with the Mitumba Traders and agreed on a set of protocols and tough measures in the importing of second-hand clothes. We must do our businesses going forward, always bearing in mind that we are living in a different world. It is not the same world we came from. This is a different world. Na ndipo nikasema waacha tusikie shida ya wenye biashara na tuone ni kwa njia gani sisi kama serikali
tutaweza kutatua hizo shida, ndio watu wetu waweze kufanya biashara bila tabu. Among the new set of protocols agreed is that traders intending to import mitumba must register with the Kenya National Bureau of Standards. Mitumba clothes shall be packed in belts that do not exceed 50 kilograms. Mitumba importers will be required to obtain pre-shipment fumigation certificates, and in addition, for ease of contact tracing and tax compliance, importers and wholesalers of mitumba shall be required to submit a register of their first-tier customers. Watu wengi hapa wameweza kujiajiri wenyewe. Serikali haiwezi kuajiri kwa sababu wamejiajiri. Nafikiri nilikuwa naomba rais atoe tu fursa kwamba watu waagize mitumba ili wananchi wake nao waweze kupata kipato chao cha kila siku. Maana asilimia kubwa hapa watu wa kiwango cha chini wanategemea mitumba sana. The resumption of mitumba still remains a puzzle unsolved. Corruption, personal interest hindering the eventual resumption of the second-hand clothes. Tunataka hii corruption iangaliwe kutoka juu mpaka chini kwa port huko. Ndio mtumba ikikuja na bei ya chini, sisi naye pia tutahusiwa kwa bei ya chini. About 5 million Kenyans are directly involved in the mitumba business, while over 10 million earn from it indirectly. Gikomba Market in Nairobi is usually the first point of call for imported used clothes, which are then distributed to other towns. Tunaomba waturudishie chini ya rate ya kuimport mtumba, yani tax, warudishie sisi chini. Hii biashara tunafanya si biashara ya kutajirisha mtu, ni biashara ya kila siku ya daily bread. Wenye tunaweza fanya biashara ya kutajirisha watu ni ma importers. Na importers ni wachache, sio wengi kama sisi ma consumers na retailers. For over 5 months, the country has had to survive without the importation of second-hand clothes. The move to impose the ban in March this year, starving the local market, existing problems in the mitumba enterprises, adding up to what continues being the mitumba headache. The move by the government to lift the ban on the importation of second-hand clothes in the country comes as a relief for many retailers, even as traders remain hopeful that things may return back to normal. Chris Sambo from Gikomba Market in Nairobi.